Hello, my dear students. Welcome to Teacher at Home. Today class we are going to learn the activities, doing the activities. Okay, it's a different kind of school. Working with the text. Put the sentence from the story in the right order and write them in the paragraph. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റോറി റീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇതിൽ ജംബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അത് കറക്റ്റ് ഓർഡറിൽ നമ്മൾ എഴുതണം. Don't refer to the text. So, these are the sentences given. I shall be so glad when today is over. So, this may be the last sentence. Having a leg tied up, hopping about on a crunch is almost fun. ഒരു കാല് കെട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒറ്റക്കാലിൽ നടക്കണത് ഇറ്റ്സ് എ ഫൺ ലൈക്ക് ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഐ മൈൻഡ് ബീങ് ഡെഫ് ഫോർ എ ഡേ അല്ലേ ചിലർക്ക് ഇതൊരു ഓരോ ഡേ ആണ് ബ്ലൈൻഡ് ഡേ ഡെഫ് ഡേ lame day like that. But being blind is so frightening. കണ്ണടച്ച് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. Only you must tell me about things. നിങ്ങളാണ് എനിക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരേണ്ടത്. Let's go for a little walk. നമുക്ക് ഒന്ന് ചെറിയൊരു നടത്തം നടക്കാം. The other bad days can't be half as bad as this. മറ്റ് bad days എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പോലെ ആവില്ല. So what will be the first sentence? Let's go for a little walk. അതാണ് ആദ്യത്തെ സെന്റൻസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതുക 1. Let's go for a little walk. Okay. Then coming to the second sentence. Only you must tell me about things. കാരണം എന്താ കണ്ണടച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഏതൊക്കെ സാധനങ്ങൾ എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു തരണം. Then third one. I shall be so glad when today is over. ഇന്ന് കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല സന്തോഷമാവും. Then fourth one. The other bad days can't be half as bad as this. മറ്റ് ദിവസങ്ങൾ ഇതിനെ പോലെ ഇത്രയും മോശമുള്ളത് ആവില്ല. Then fifth one. Having a leg tagged up and hopping about. കാല് കെട്ടിയിട്ടുള്ള നടത്തം. Sixth one. I don't think I'll mind being deaf for a day. Seventh one. But being blind is so frightening. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് സെൻറ്റൻസുകൾ വരിക. ഓക്കെ, നമ്മൾ ലെസന് ടെക്സ്റ്റ് നന്നായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. ആൻസർ ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. വാട്ട് യു തിങ്ക് ദ റൈറ്റർ വിസിറ്റർ മിസ് ബീംസ് സ്കൂൾ ബിക്കോസ് ഹി ഹാഡ് ഹേർഡ് അബൌട്ട് അല്ലേ റൈറ്റർ എന്താണ് മിസ് ബീംസ് സ്കൂൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഫൗണ്ട് ടു ബി സോ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ദ അതർ സ്കൂൾ സോ ഹി തോട്ട് ഓഫ് വിസിറ്റിംഗ് ദ സ്കൂൾ. What was the game that every child in the school had to play? That is, in this school there is a typical type of play. That is, they are doing the blind day, deaf day, lame day, like all that day, the crunch day, like that they are playing. Each term every child has one blind day, one day. Complete the line. Which day is the hardest? The blind day is found to be hardest because it is so frightening. Why was it hardest? Because we can't see anything. What was the purpose of this special day? Just to realize the students that the difficulties these people face while they are crossing in the society. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മറ്റുള്ളവർ അനുഭവിക്കും, അവരെന്താ ഫീൽ ചെയ്യാണ് എന്നുള്ളത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. മാച്ച് ദ വേർഡ്സ് ആൻഡ് ഫ്രേസസ് വിത്ത് ദ മീനിങ്സ് ഇൻ ദ ബോക്സ്. ഹോം സിക്ക്. ഓക്കെ, ഹോം സിക്ക്, ദാറ്റ് ഈസ് wanting to be in home. വീട്ടിലിരിക്കാൻ താല്പര്യം തോന്നുക. പാരഗ്രാഫ്. ഹോം സിക്ക് മീൻസ് wanting to be in home. നെക്സ്റ്റ് വൺ, പ്രാക്ടിക്കലി, ഓൾമോസ്റ്റ് അല്ലേ, യാഥാർത്ഥ്യം. ഇറ്റ് ഈസ് സെക്കൻഡ് വൺ. ഇറ്റ് പെയിൻസ് മീ, ഇറ്റ് ഹേർട്സ് മീ, വിഷമിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളത്. അപ്രിഷിയേറ്റ്, പ്രശംസ. Understanding the difficulties. Thoughtless, not very caring. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തയില്ലാത്തത്. Fifth one. Sixth one, it is exercise. Test the strength of. അല്ലേ, എക്സസൈസ് എന്താ, നമ്മുടെ ആരോഗ്യം പരിശോധിക്കാനുള്ളതാണ്. Relief, a welcome change. Relief, it is a welcome change. Ghastly, terrible, പേടിപ്പെടുത്തുന്ന. Ghastly, terrible.
Reread the lines from the story. I had heard a great deal about Miss Bean's school. So Miss Bean's school, it is found to be very different from the other school as a different teaching method because of her teaching method. Miss Bean was all that I had expected. Middle-aged, full of authority. Full of authority, middle-aged, and she is found to be a bulky, and she has many responsibilities also. I went to the window and overlooked a large garden. They saw a beautiful garden, the children playing different games. We cannot bandage the children's mouths, so they are really have to exercise the willpower. That is, it is that is been gone through the school. In that day, we cannot. They should not talk, but we cannot close their mouth. Given below is a page from a dictionary. Look it carefully and find a word which means same as ghastly, terrible. Lamb. And find the other two meanings also. Terrible എന്ന് പറയുമ്പോൾ we saw a terrible storm. Your writing is terrible, like that. A part of the school year എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു term. Part എന്ന് പറയുമ്പോൾ term. Find a word that mean examination. Examination എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാ test. See, an examination. I passed my driving test today. Okay. പിന്നെ എന്തൊക്കെയുള്ളത് ടേംസ്? ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്കൂളിൻ്റെ ഒരു ഇയർ. ടെറസ്, area cut out from the side of a hill. Terrace in the evening. Terrible means participle terrifying. Okay, animals were terrified by the storm. Terror, great fear. Make a list. Terrible, that, thank also. Okay, a poem for you to read. But all but blind. All but blind. In this chambered hole. Grapes for worms, groups for worms. The frog clawed mold, all but blind in the evening sky, the hooded bat thrills softly by, all but blind in the burning day, the bala blunders on her way, all blind as are, is three to me, so blind to someone, I must be Walter de la Mare. Find Make a short list of the things you may find difficult to do. ഏതാത് തലകുത്തി മറിയ അല്ലേ? ടേണിങ് എ സോമസോൾട്ട്, ത്രെഡിങ് എ നീഡിൽ. എന്തായാലും സൂചിക്കൂടെ നൂല് കോർക്കുക എന്നുള്ളത് കുറച്ച് പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ്. അതുപോലത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് എഴുതി വെക്കാം. ഓക്കെ. വേർ ഡു ഓൾ ദ ടീച്ചേഴ്സ് ഗോ? എല്ലാ ടീച്ചറും എവിടെയാണ് പോകുന്നത്? ഫോർ എ ലിറ്റിൽ ചൈൽഡ് ടീച്ചർ ഈസ് സ്പെഷ്യൽ. ഒരു കുട്ടിക്ക് ടീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തുവാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ എ സ്മോൾ ചൈൽഡ് ടു തിങ്ക് ഓഫ് ഹിസ് ടീച്ചർ ആസ് ആൻ ഓർഡിനറി പേഴ്സൺ. സാധാരണ വ്യക്തിയായിട്ട് അവർക്ക് അവരുടെ ടീച്ചറിനെ കണക്കാക്കാൻ പറ്റില്ല. വേർ ഡു ഓൾ ദ ടീച്ചേഴ്സ് ഗോ വെൻ ഇറ്റ്സ് 4 o'clock? എല്ലാ ടീച്ചറും എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത് 4 മണിയാവുമ്പോൾ? ഡു ദേ ലീവ് ഇൻ ഹൗസസ് ആൻഡ് ഡു ദേ വാഷ് ദിയർ സോക്സ്? അപ്പോൾ കുട്ടിയുടെ ഇതാണ് അല്ലേ, സങ്കല്പമാണ്. അവർ വീട്ടിലാണോ ജീവിക്കുന്നത്? അവരവരുടെ സോക്സ് ഒക്കെ കഴുകാറുണ്ടോ? ഡു ദേ വിയർ പൈജാമാസ് ആൻഡ് ഡു ദേ വാച്ച് ടി വി? ഒരു പൈജാമ ധരിക്കാറുണ്ടോ? ടി വി വാച്ച് ചെയ്യാറുണ്ടോ? ആൻഡ് ഡു ദേ പിക്ക് ദെയർ നോസസ് ദ സെയിം ആസ് യു ആൻഡ് മീ? അല്ലേ, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പോലെയൊക്കെ അവർ ചെയ്യാറുണ്ടോ? ഡു ദേ ലിവ് വിത്ത് അതർ പീപ്പിൾ? ഹാവ് ദേ മംസ് ആൻഡ് ഡാഡ്സ്? അവർ മറ്റുള്ളവരോടൊപ്പമാണോ താമസിക്കുന്നത്? അവർക്ക് അച്ഛനും അമ്മയും ഉണ്ടോ? ആൻഡ് വേർ ദേ എവർ ചിൽഡ്രൻ ആൻഡ് വേർ ദേ എവർ ബാഡ്? അവരെ മുമ്പ് കുട്ടികളായിരുന്നു, മീൻസ് മോശപ്പെട്ട കുട്ടികളായിരുന്നു, വികൃതികളായിരുന്നു. ഡിഡ് ദേ എവർ നെവർ സ്പെൽ റൈറ്റ്? ഡിഡ് ദേ എവർ മേക്ക് മിസ്റ്റേക്ക്? എപ്പോഴെങ്കിലും അവർ ശരിയായിട്ട് ഉച്ചരിച്ചിട്ടുണ്ടോ? എപ്പോഴെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്കുകൾ, തെറ്റ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ? വേർ ദേ പണിഷ് ഇൻ ദ കോർണർ ഇഫ് ദേ പിൻ ദ ചോക്ലേറ്റ് ഫ്ലേക്സ്? അതായത് ഒരു മീൻസ് മൂലയിൽ ഇരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ ചോക്ലേറ്റ് കഴിച്ചതിന്? ആൻഡ് ഡിഡ് ദേ എവർ ലൂസ് ദേ ഹിം നോ ബുക്സ് ആൻഡ് ഡിഡ് ദേ എവർ ലീവ് ദെയർ ഗ്രീൻസ്? ഡിഡ് ദേ സ്ക്രിമ്പിൾ ഓൺ ദ ഡെസ്ക്ടോപ്സ് ആൻഡ് ഡിഡ് ദേ വിയർ ഓൾ ഡേർട്ടി ജീൻസ്? അതായത് ഹിം ബുക്സ്, കഥ ബുക്കുകൾ കൊണ്ടുവരിക, എവർ ലോസ് ദെയർ നോട്ട്ബുക്ക് മിസ് ചെയ്യുക, പിന്നെന്താണ് ക്ലാസ്സിലെ ഇലയൊക്കെ കൊണ്ടിടുക, ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ വരയ്ക്കുക, മുഷിഞ്ഞ ജീൻസ് ധരിക്കുക, ഇങ്ങനെ അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഐ ഫോളോ വൺ ബാക്ക് ഹോം ടുഡേ. ഞാൻ ഒരിക്കൽ അവരെ ഫോളോ ചെയ്യും. ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് ദേ ഡു. അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കും. ദെൻ ഐ പുട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ എ പോയം. എന്നിട്ട് ഞാൻ അതേക്കുറിച്ച് എഴുതും. ദെൻ ദേ ക്യാൻ റീഡ് ടു യു. അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കത് വായിച്ചു തരാം. പീറ്റർ ഡിക്സൺ ഈസ് ദ ഓഥർ ഓഫ് ദ പോയം.
Walking with the poem. Answer this question. Why does a poet want to know whether the teachers go at 4 o'clock? Because the poet just want to know that whether the teachers are also doing the same things as we are doing. What are the things normal people do that poet talks about? Normal people എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യുന്നത്? Watch TV, wash their socks, പിന്നെന്താ pick their noses. Did they have their moms and dads? What does he imagine about where teachers live? Whether they are living in houses or not? What they do at home? Whether they clean their socks? The people with whom they live? Whether they are living with their dads and moms? The activities when they were children, whether they were the last hymn notes, lose their books, ever leave the greens and scribble on the desktops. How does the poet plan to find out? Poet thought that while they were going after 4 o'clock, he will also accompany them. What will he do once he find out? He will write them in the note and read to everyone else in the class. What do you think these phrases from the poem mean? Punished in the corner. Punished in the corner. So that's all about this chapter. It is very interesting poem. So if you are interested, please do like, share and subscribe my channel. Okay, thank you.